गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इयत्ता 12वी सब्जेक्ट फिजिक्स मधील चॅप्टर रिलेटिव्ह स्टॅटिक या टॉपिकमध्ये ॲप्लिकेशन ऑफ गॉस थेरम. देर आर 3 ॲप्लिकेशन. त्यामधील फर्स्ट ॲप्लिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू युनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल स्फिअर और होलो स्फिअर. म्हणजेच काय, यावरून तुम्हाला काय काढता येईल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आपल्याला काढायची आहे ड्यू टू युनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल स्फिअर और होलो स्फिअर. Then consider this is the uniform charged hollow sphere. Consider the uniformly charged hollow sphere having radius is capital R from the center of hollow sphere, that is point O. Then take a point P at distance R from center of sphere, that is from point O. Then to find electric intensity of this point due to uniformly charged hollow sphere. ड्यू टू युनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फिअर, त्या होलो स्फिअर मुळे चार्ज असणाऱ्या त्या स्फिअर मुळे असणार होणार इलेक्ट्रिकल इंटेन्सिटी त्या पॉइंट या ठिकाणची आपल्याला काढायची आहे. टू फाइंड इलेक्ट्रिकल इंटेन्सिटी ॲट पॉइंट P और ॲट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फिअर, then to find electrical intensity of this point or due to uniformly charged hollow sphere. Then draw imaginary sphere. Then this sphere or also called as Gaussian sphere or Gaussian sphere passing through point P. Then consider small area ds at point P. Then flux passing through area ds, that is d phi is flux passing through area ds. d phi is equal to E bar dot ds bar. E bar means electrical intensity, ds is the area, this small area ds. Then electric flux passing through the area ds, d phi equal to E bar dot ds bar. Then these are the vector form A bar dot B bar, that is equal to AB cos theta. Similar to this, E bar dot ds bar is equal to EDS cos theta. By using the equation A bar dot B bar equal to AB cos theta. This is the electric flux passing through the area ds. हा जो एरिया ds आहे त्या ds मध्ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती पास झाला त्याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी काढलेला आहे EDS cos theta, इक्वेशन नंबर 1. But theta is the angle between E bar and ds bar. Theta is the angle between E bar and ds bar. E bar and ds bar having direction is same. E bar, direction of electrical intensity E bar and ds bar is the same. That is the angle theta equal to 0, because direction of E bar and ds bar is the same. Therefore theta equal to 0. Then cos theta equal to theta 0, cos 0 equal to 1. Put in equation number 1. Therefore flux d phi
plus d phi is equal to EDS cos theta. Cos theta equal to 1, therefore remaining EDS. It is d phi equal to EDS. d phi equal to EDS, equation number 2. This is the electric flux passing through area ds. d phi is equal to EDS. d phi equal to EDS. Then total electric flux over the Gaussian surface or Gaussian sphere, हा जो बाहेरचा स्फिअर आहे त्या स्फिअर मध्ये असणारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हे आपल्याला काढायचा आहे, म्हणजे फाय. देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi over the Gaussian sphere, not only area ds, only area ds, then flux passing through area ds, that is d phi equal to eds. This is the electric flux passing through only area ds, but electric flux passing over the Gaussian surface, that is the phi is equal to integration d phi. Phi is equal to integration d phi. Therefore, phi is equal to integration d phi. D phi means from equation number 2. D phi means from equation number 2. D phi equal to EDS. Putting this EDS. Therefore, phi is equal to E is the electrical intensity is constant there. The integration ds. ds is the only small area. Then integration ds is total surface area of the sphere. Integration ds, but integration ds is equal to total surface area of the sphere. That is equal to 4 pi small r square, because small radius of the outer sphere. Then integration ds is equal to total surface of Gaussian sphere, that is equal to 4 pi small r square. Small r is the distance of point P to the center of the hollow sphere, center of hollow charged in this uniform sphere. Putting this value in above equation, therefore phi is equal to E in bracket 4 pi r square. Phi is equal to E in bracket 4 pi r square, equation number 3. This is the electric flux over Gaussian surface or over Gaussian sphere. Phi is equal to E in bracket 4 pi r square. Then according to Gauss theorem, flux inside the closed surface. According to Gauss theorem, flux inside the closed surface from equation number 3, electric flux phi over Gaussian surface or over Gaussian sphere, phi equal to E 4 pi r square, equation number 3. Then according to Gauss theorem, electric flux closed surface, electric flux phi closed surface, phi is equal to Q upon epsilon 0. Q upon epsilon 0, Q means charge, epsilon 0 means permittivity of free space. This is the electric flux inside the closed surface. Where K for air or vacuum is equal to 1. K for air or vacuum is equal to 1. K is a dielectric constant. For air medium or vacuum medium is equal to 1. There remaining only electric flux inside the closed surface according to Gauss theorem, Q upon epsilon 0. Q upon epsilon 0, equation number 4. From equation number 3 and 4. From equation number 3 and 4, is equation number 3 and this equation number 4.
Q upon epsilon 0 दोन्ही राईट साइड इक्वल टू करायचे आहेत इक्वेशन 3 आणि 4 च्या Q upon epsilon 0 इक्वल टू E 4 pi r square. Then to find electric field intensity due to uniformly charged hollow sphere. आपण जर एखादा युनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फियर घेतला तर तेव्हा एखाद्या पॉइंटचा असणारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काय असेल आपल्याला त्यामध्ये काढायचं आहे. यासाठी तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काढण्यासाठी तुम्हाला इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 हे या ठिकाणी मिळालेलं आहे. मग काय करायचं तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द फ्लो सरफेस हे तुम्हाला माहित पाहिजे अगोदर अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर गॉसियन सरफेस और ओव्हर द गॉसियन स्फियर हे तुम्हाला फाइंड इक्वेशन नंबर 3 काढावं लागेल E into 4 pi square number 3. Well, from 3 and 4 दोन्ही equal to करा then to find electric field intensity. E. Calculate capital E that is electric field intensity from this equation is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. This is electric field intensity at a point outside the charge conducting sphere or this is electric field intensity due to uniformly charged hollow sphere. आपण जो बघा एका डायग्राममध्ये एक पॉइंट P घेतला होता त्या डायग्राममधल्या पॉइंट P चं असणारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काय असेल आपण या ठिकाणी काढलेलं आहे इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. Then this equation can be also modified. Then draw again diagram. This is a uniformly charged hollow sphere having radius is a capital R. Then consider point P at distance small r from the center of the hollow sphere. Then draw the Gaussian sphere passing through point P. Then this sphere called as Gaussian sphere or imaginary sphere having distance or radius is small r. Then this is the small area radius. This is capital E. E means electric field intensity of this point P. Point P या ठिकाणी असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आपण या ठिकाणी काढलेली आहे ती म्हणजे E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. Small r is a distance or small r is a distance from point to the center of hollow sphere or from point P to the center of conducting sphere. त्या सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फियर पासून तुम्हाला त्या पॉइंट पर्यंत डिस्टन्स म्हणजे काय असतं आपण हे स्मॉल घेतो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. Then this equation again in terms of capital R. How this point P lies inside the sphere. हा जो पॉइंट बाहेर आहे बाहेरच्या स्फिअरवरती तो काय करायचा आतल्या स्फिअरवरती घ्यायचा आहे पॉइंट P lies inside the sphere. Point P इथे घेतला inside the sphere त्यावर घेतला then this distance that is capital R. This distance capital R and this distance also capital R. That is from this figure case number 1 from figure point P lies inside sphere and inside the sphere त्याला आपण A म्हणूया त्याला A आणि हा स्फियर B असेल जर आपण A वरती जर आपण पॉइंट P घेतला पॉइंट P lies on sphere A then small r equal to capital R. Then equation number 5 can be modified also. Equation number 5 can be also modified. Is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon capital R square. Equation number 6. This is also electric field intensity due to uniformly charged hollow sphere, or this is electric field intensity at a point P or at a point outside the charged conducting sphere. म्हणजे हा जो पॉइंट P आपण घेतला outside the charged conducting sphere च्या बाहेर त्या ठिकाणी असणारी electric field intensity in terms of small r and the other in terms of capital R. In terms of capital R means point P lies on the inside of the sphere
जेव्हा अशी असणार इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 upon capital R square. Equation number 6. Then this equation 6 can be also modified in terms of surface charge density. By definition of surface charge density, sigma equal to charge upon area. Sigma equal to charge upon area. Area of the sphere, that is the 4 pi R square. Sigma equal to charge upon area. Area, that is the area of the sphere, 4 pi R square. Therefore Q is equal to sigma into 4 pi R square. Q is equal to sigma into 4 pi R square. Therefore E is equal to, or put in equation number 6. Equation number 6 मध्ये आपण हे जो आपण चार्ज काढलेला आहे, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाय आर स्क्वेअर की आपण त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करणार आहोत. सिग्मा आणि सरफेस चार्ज डेन्सिटी आणि हा जो चार्ज आहे तो आपण चार्ज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा मध्ये कॅल्क्युलेट केलेला आहे, फाइंड केलेला आहे. दिस व्हॅल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 6. हा जो 6 नंबर आहे त्या 6 मध्ये आपण चार्ज व्हॅल्यू पुट करायचा आहे. therefore is equal to 1/4 pi epsilon 0 q तुमच्या समोर आहे. हा जो q आहे तो q जे आपण काढलेला आहे, सिग्मा इनटू 4 pi स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r square. Therefore is equal to 4 pi gets cancelled, remaining only sigma small r square divided by epsilon 0 r square. Sigma r square upon epsilon 0 r square. Equation number 7. This is the equation of electrical intensity at a point outside the charge conducting sphere. आपण जेव्हा तो आतला स्फियर A होता त्याच्या बाहेर जेव्हा आपण एका पॉइंट घेतो तेव्हा त्या पॉइंटची असणारी इलेक्ट्रिकल इंटेन्सिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेन्सिटी मध्ये तुमची एवढी असेल, इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वेअर अपॉन epsilon 0 r स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 7. This conducting sphere, आपण जो conducting sphere घेतला होता, this conducting sphere is a place in air medium or vacuum. Then electrical intensity of this point P is equal to sigma r square upon epsilon 0 r square for air medium or vacuum medium. और air medium और vacuum medium आपण तेव्हा ज्यावेळेस k equal to 1 घेतो. Equation number 7. Equation number 5, 6 and 7, these are the different form of electrical intensity at a point outside charge conducting sphere. जेव्हा पॉइंट हा आउटसाइड असतो तेव्हाच इक्वेशन नंबर आपण 5 पाहिलं इन टर्म्स ऑफ कॅपिटल, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r अँड आणि इक्वेशन नंबर 6 जे आपण पाहिलं ते when point P lies on the inner sphere. जेव्हा आपण चार्ज कंडक्टिंग स्फियर वरती आपण एखादा पॉइंट घेतो त्यावेळेची असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आपण या ठिकाणी इक्वेशन नंबर 6 लिहिलेली आहे, इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q upon r square. Equation number 6. Then this equation can be also modified in terms of surface charge density. मध्ये आपण हे इक्वेशन 6 पुन्हा मॉडिफाय केले. Then last equation number 7 is equal to sigma r square upon epsilon 0 r square. Equation number 7. These are the in terms of sigma, electrical intensity in terms of sigma. But this point P lies inside the sphere A. जेव्हा आपण त्या चार्ज कंडक्टिंग स्फियरच्या A च्या आतमध्ये जेव्हा एखादा आपण चार्ज घेतो, एखादा पॉइंट घेतो, पॉइंट P lies inside the sphere A. Inside the sphere A, there is no charge inside the sphere. जर आपण तो पॉइंट P हा मगाशी आपण डायग्राममध्ये हा जो चार्ज कंडक्टिंग स्फियर घेतला होता त्याच्या आतमध्ये जर पॉइंट P आपण घेतला तर तेव्हा आपल्याला विचारलं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काय असेल त्या पॉइंट P ची इनसाइड द स्फियर. तेव्हा तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे when point P lies inside the conducting sphere or inside the charged uniform sphere, जेव्हा असा असेल
तेव्हा त्या पॉइंटची इलेक्ट्रिकल इंटेन्सिटी काय असेल त्या ठिकाणी 0 असणार आहे बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इनसाइड द युनिफॉर्म चार्ज स्फियर. केस तुम्हाला सेकंड लिहिता येईल. when point P lies inside the conductor inside the charge conductor there is no charge inside the charge conductor. त्या चार्ज हा जो आहे पॉझिटिव्ह चार्ज कंडक्टर त्याच्या आतमध्ये कुठलाही चार्ज नाही. चार्ज इज absent inside the conductor, that is Q equals 0. Then put in question number 6. Therefore electrical intensity inside the charge conductor is equal to 0. These are very important. Electrical intensity inside the charge conductor is 0 because there is no charge inside the conductor. That is Q is equal to 0. आणि हा जो Q 0 आहे तुम्ही नंबर 6 मध्ये किंवा जरी 5